5 years mum na etimi aboa afei enso wo mo kire mu se esese emfi a esese nipa bi atimi di ansa no wanya akonya ba primampani no ye hwan so eba fom kakra na ohwe a amamra no emu no ejina 40 years sese no omate 5 years afiri so eti wo ye babunu na wo hwa na otumi toto niam ye na wunya 35 years na ba bia wo gina no hu ni se wo primampani akonwa ni bia ye a emra no wo mususu senke yenyi ntum na nka free 35 o ekọ nyina no obi antimi ma pribi na sansemi na Dr. Dominic Ayine ono ndi abatudwa kire mu se aban ade stamp asi so enti ye ka sei sempani 40 mi edi hu nkomo nyina wie esi gina ni nyina wie a constitution no emu no 4 years abato no ye de afe ba ko beka ho ama na be 5 years eti mampani bia ba obenya 5 years e wakonwa so ansa na ya san to aba san so na obi a wanya be ye emfie aduasa enum ekọ no wo ho kwan se wo pre mampani akonwa ni bi na wo kire se san se nyina abanya gye atum a wo mo ehwe atoto niema se de be ya wo betimi agye atum ama na be ye emra yentie Dr. Dominic Ayine recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years currently in the constitution to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. The current threshold of 40 years excludes qualified citizens from seeking the highest office on the basis of an arbitrary age limit. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity and experience to handle that office. No, na nuachi no eno asade to dwa kire mu se committee ni sign nsusuye bi ba senke be ya aban ne hwe na nka December ya na yeto aba 7 December no enke no so yenyin free ho na nka emom no November bosomi ewo afe ne mu no na nka na wotwe edikan wo mu no ye de ahye ho na etimi aboa na eno so o kire mu saa a wo kire mu se no eno so aban na gye atum eti eno so ye bobo ho na mpanifo gye tum na wo mo e de stamp si so dia eno so ba be ye mra se election anasa ba ye to no 7 December bia no ye twe afiri ho ni ade aba November ye na wotwe a edikan no se ye to aba ne kura awie na wonte wo ho ase a wo ho kwan se o petition no na wotwe mienu ntam utimi ede ko na eno so Supreme Court wo ye ena no aduasa pe ese wode eho atemu ebeba o kire eno so emusei. We have also accepted that the presidential election be held on a day in the first week of November, as the Electoral Commission may specify by constitutional instrument. A fixed period gives certainty to the electoral calendar. It allows the Commission, the parties, and observers to plan, and it ensures an adequate interval between the election and the inauguration of the incoming president on January 7th. On presidential election petitions, the government has accepted that a petition must be filed within 14 days of the declaration of results and determined by the Supreme Court within 30 days. In other words, the Constitution will be amended to specifically provide for these timelines when it comes to the electoral petitions to be filed. And there is going to be a constitutional obligation on the part of the Electoral Commission to disclose all relevant data to the court and to all the parties. We take the position that we take this position because the timely resolution of election disputes inures well to the stability of our democratic transitions and to the general political stability of our country and society. Enuachi Attorney General Dr. Ayine Sanchiremu ese review committee no asan asusu se mampani bia obeba no na soafo a obetimi apa wo mo no dodo no empem 60 eyaduosia pe enkwasisa asoafo bebrebe emegu amamuamu ni nyina no eya na edeka na eba eno so ose aban age atum yentie no. The issue of ministers of state and the number of ministers of state, which is one of the very, I would say, thorny issues that has bedeviled our democracy for some time now. Government has accepted the proposal to cap the number of ministers. But instead of 57, as the committee recommended, government is proposing that it should be capped at 60. So it will be put into the constitution that the number of ministers that any president elected by the sovereign people of this country can appoint will be only 60. And they may or may not be drawn from parliament.
Yo, enti ne kura mu no en wo kire mu ese Constitutional Review Committee no esan esusuye esen kaban no ehwe na bia na Ghana ni bi owo dual citizenship e bia wo ye Ghana ni wakobo ne bra wa bro kira mu asan konya krata wo ho ti bia na ye fa se ono no wo ye Ghana ni ba no osan e wo bia US man no German man no anase bia Canada man no krata ya na pempi emra ne makwan e masafo no emme pria konwa e wo man yi emu na eso wose committee na yese esese no no ebenifo ehwe na nka saafo no mkita krata yi mienu no eka womma wo kwan na nka womutimi pri enkonwa ahodo wonwo na nka womu nyina babedi eye aban atena ya ahodo no emu na emom die nka womma kwan ne se oni kro eba ba pri mampani akonwa anase abedi akire akonwa eno so okire mu se aban no agye atum ewo mu se dual citizenship na won sensam no do so de dan so public office bia wo ho na se oye dual citizen na so ekita hakrata ekita hode na emra no be ma kwan ameno no watimi abetena aban asoye bia mu adidwuma e wo ho na emom de oman no emma kwan yese bia mampani akonwa no obepri bie eno so okire mu esei. The government has also accepted a recommendation on dual citizenship. A citizen of Ghana by birth who holds the citizenship of another country will no longer be barred from contesting for election to parliament only on account of his or her dual citizenship and will not be required to renounce the other citizenship. The current disqualification sits uneasily with our engagement with the diaspora and with the realities of modern citizenship. In line with this proposal, it is also the case that multiple citizenship will no longer disqualify a person from becoming, from holding certain, offices, except that of president and vice president of the republic. So the fact that you have multiple citizenship will not bar you from becoming Chief Justice of the Republic or becoming the head of the Electoral Commission or, for instance, becoming Speaker of Parliament. NATA Attorney General Dr. Dominic Aine Ninsemiye mu ene da so ejina na omo de krata bad free Attorney General and a Ministry of Justice asye no emu wamo bo amane se enawie ya no wamo ete nkomodie anase ginasie anase atemu a free Court of Appeal eba ya anam so ama kane panipa ananka oda Maslock adwumakuo no ano ma me sade na atio no tamakula court no kire se de onfa ne hunni onko ne fie onko dware onko no enkwan kotu pada ngu ne ho ne ade se de enya de okọ prison biom nti court no discharge ne ho nsem no Attorney General office ne se wo mo hudie ekono enyina na omanfo ebeka ya wia ne bebo wo mu se appeals court na asisi aginasie no esanse maame sedina encheye bosumi atwaye mu atwamu dwumu ene de bepie mu ewo oman Ghana mu na owo amanone na temuo no empanifo ede etudwa ewo na chi esanse no mo kire se eye kwadu awodo beye edioso enwotwe bi wo ho no mu a ade a ebu abono pa esanse bra na oye Maslock CEO no wantoto eniema yie ama nam so oman no aboka eno nti dia friend say convicted in absentia no High Court ehwe so ejina so ema womo ebo no kwadu a kire se emra no edi nu a womo ye se onkonkotwere mu emfie no edu na no emu ena dodo na kire se na obia ono no wa ma no ne de eyedan ne atimi ekase onkodam emfie du nti esesenko oba oman mu na nka otimi ekokoda afiase nti aban sisan yeye mu a bosumi etwa mu ne yebete ese maame no afede wonya beduru oman mu kura mo damu ewo nsan mu na duafie na asame ba beto odwa kire ne yete se maame sedi nan ade asam ne kọ appeals court kọ appeal ade afade kọ so no ho ampa ene wo mo kọ asetena no wo mo se court a eye high court no wo mo gina si o mo si ye nti wo mo gina so eye se won kodam mfie du no da bi na nyina so no enhye da anya papa bi mu wo hanom ne ade nsam ne de bebre wie ye bo mu a na no ena no ho agina si nti Attorney General se ono so ote ase a enye ye watete a se maame no se court so won fa ne ho ni na so wo mo so office se Attorney General wo mo ne hwe oman ye mra ho nsensem enyina eno no wo mo so ti asam na se a enye ye etie ka sei enche wo mo so be file their friend say written submissions na appeal court na gi ese ne osi yesa maame ne fa ne huni no wo mo so e de akọ appeals court kro no a
asa wɔn hwɛ na saa gyinasie na wie wɔn si yɛ no wɔn entwe ensensen ɛno nti wahyɛ director of public prosecution say animu ya on notice appeal court no na application for stay of execution ɛyɛ judgment yɛ kɔ so no wɔn ɛhyɛ sɛ eni kwan sɛ yɛ adwuma ɛho nsɛm wɔn so de akɔdan court no nti kyerɛ kɔ no de ɛbɛpie afiri mu no yɛde ho nsɛm ɛbɛba bɛto w'anim. Amanfoɔ bɛkae a afi atwa mu August bosome ne dɛtɔ so ensia rehusɛm kɛseɛ bi pa esi yɛ ɛwɔ man mu na nya goro enipa ya wɔn ɛyɛ aban enipa wɔn di dwuma ɛwɔ aban yi mu na wɔn ɛkɔ akɔkɔdi dwumadie bi enti na wɔn te wiemhyɛn anaasɛ helicopter bi mu na babɛto odwase wɔn akɔnya nkwanhyia ɛwɔ ɔboase fam hɔ baabi ma ɛho nsɛm deɛ na ahomete papapa san sɛmpanifoɔ a na wɔn ti mu nyinaa no ɛyɛ nyamedia na enye wɔn nko wɔn a na etwi ɛhyɛn ɛyɛ asrafoɔ na ɛka ho nso nyinaa ɛyɛ nyamedia mpanifoɔ yɛ nhyehyɛ pii free August afi atwa mu ɛba no ɛho yɛ nhyehyɛ nom ne adeɛ ɛkora wɔn kama paa na enu akyi no ɛna aban ɛbɔ foto bi ɛto hɔ sɛ obi amebua bi enti deɛ friend sɛ donation no na aban no ɛgye paa nti enwumaku ahodoɔ ankorankora na ɛyɛ fɛ na ɛsan so yɛ nika enti nam so mo bɔ foto ɛwɔ ɛyɛ banks ahodoɔ bi a kyerɛ na ɛnya agorɔ na afini ɛne aka nafu akakra bi a rehosɛm no esiyɛ wɔn atimi aboa sika paa no a ɛnyɛ sika kuma enipa bɛyɛ aduonu enso 27 ɛnɛ aban na to sa de afrɛ wɔn a wɔn hwere wɔn ade hye sɛ wɔn mmerɛ na kakra wɔn nsɛtimi aka no yɛmfa ɛma wɔn na ɛno no aban no ɛkyerɛ mu ɛsɛ onipa baako biara no anaasɛ ɛma ɛde ma mpanifoɔ yi a wɔn hwere wɔn nkwan wɔn mu nipa baako biara no ebenya 1 million Ghana cedis ɛyɛ trust fund afei nso so 3 million Ghana cedis health cover eti dia fa no sempo muden wo nsem nyinaa no 3 million Ghana cedis da hɔ ya bibia ni a yɛde bɛhwɛ wɔn apɔmuden 1 million Ghana cedis nso so ɛyɛ wɔn trust fund a daachi bia no wɔn betimi ɛde abɔ wɔn bra nene na enya asɛm ketewa koraa ɛwɔ Jubilee House Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama wɔsenye sɛ bia wɔn yɛ sei si wɔn de hyɛ wɔn a afiri mu no anamu na so ɛyara ebetimi asosɔ emofra ne mu sɛ de ɛbɛyɛ a wɔn daakye ɛnkɔyɛ bibie hɔ yɛwura John Mahama ɛkyerɛ nsɛm sei. The affected family has been enrolled onto the premier plan of nationwide medical insurance. The company's highest level of healthcare coverage has been awarded to these families. This package provides an annual healthcare value of 3 million cedis across all dependents and grants access to 942 accredited healthcare providers throughout Ghana. Each family will receive a unique identification card today, and it was in the boxes that we're giving to you, which will provide seamless access to this healthcare support whenever it's needed. Recognizing that education is the greatest investment we can make into the future of these children, and that conviction has led to the establishment of the Children's Support Fund. The fund is not an act of charity, it is a solemn national obligation to our fallen heroes. It reflects our collective determination that the children of our departed heroes will continue to receive the opportunities their parents would have wished for them. I'm pleased to report. And yet, Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama, yebe free Sansemoe Emonia consent for Emo. Speaker of Parliament, Ayon Munya for Urban Bagbin. One who bas said, where the Ediama National Chief Imam, Sheikh Osman Nuhu Shaributu, or said your friend say Human Sexual Rights and Family Values Bill. Your friend say anti-LGBTQ plus bill, no. Oh, and to us at the ever change July, and that also Edria Samba Codie. Penny 4 has one bear one she na one more etime a pass sa bill, no, na etime a bois. One besan consider and as one besan shemu biem na one metime agiatum. Mampani sense ya etimia beye emra. Na se o hwe bill no emprempren baby agina no a. Ade bia ensem bi wo mu esempani fo ko nkonwasie kakra. Na wose we no enya manyonsem kura debi. Wo mo pese wo mo ye na bu amagana fo nyina ya dwene mu ye fine. Enti ochina parliament ebeko recess. Wo mo ebeko break kakra na wo makodi dwuma wodo e wo mo abato mpeso ano eso.
na eso ni nyina mu no yɛra Alban ebo no bo sɛ ebia ento asɛ ɔkyena ebeba na awie no na bill no the friend said reconsideration no woma san ayɛ na fe woma san agye atom foforo kra o wo shia chief imam no o chense mu sei pledge I gave to you concerning the bill will definitely come to reality. The bill was passed by Parliament. The way it was done, I wasn't happy. And you would have heard me come out to talk about it. This is a bill that should rather bring us more together. There should not be at the end some disagreements. It's a bill that is sponsored by all of us through your wisdom. But at the end of it, there was disagreement on the floor between majority and minority. This is not a bill for majority and minority. This is a bill for all of us. And so, I wasn't happy. I've gone through it. And I'm not happy with the sentencing regime, the sanctions. Because I think it did not truly reflect what you conveyed to me as my fathers. That's why I called. Speaker of Parliament, Odmunyafo Alban Sumana Kingsford Bagbin, Nene, abeto dwase nkwanhia bi asi ewo Jowlu ho ba bia enya grokra eye Benz Sprinter ibia na wo mo kirem se asuafo a wo mdodo be ye edu ba ko bi atim ene ne wo mo ne tipa truck bi Jowlu ene akramo kwantempo no so ekokonya asa nkwanhia no Ghana odumja adwumakuo wo mo na ba bebo amane enti wo mo mrantie no ma wo mo ho ye hapa ekọ bia ya nkwanhia no esiye no eho na wo ekire mu ese de nam soma nkwanhia no si mprempren de na wo enim na so nyina mu no edum jadwumako no mu mpanifo se wo etutu ana mo aye nhwemu na de nam so emarehosam no esi ene ewo Jowlu ene akramo kwantempo no so a enam soma Benz Sprinter na asuafo be yedu ba ko betim ene tipa truck bi nya nkwanhia no wo de ho nsem ababatudwa yani ADO1 Alex Kenate wakasa edema odum jadwumako no edi nkomo o kire nsem sei enti no yenyan ntie wo your control room say accident bi esi wo Jowlu initially no direction of mine no na Yamfi ani nchiremu ewo nsem foforo emu Minister for Gender, Children and Social Protection, Dr. Agnes na Momo Latte wakasa ene we edwumade bia akwaso eye 2026 World Day Against Trafficking in Persons. Ya dodo na so esan friend Blue Day akoso ewo Alisa Hotel. Na mame Dr. Agnes na Momo Latte kasa no. Wachire mu se ebeye emfinhia enum emunie no. Benifo atimi atu anamon pa ma afie atwemu no. Enipa bia yes ye de wo kwanko asumu ye ton wo mo de wo fa kwan bone so nipa beye empimienu ahasa ene aduasa baako 2331 bi yatimi agye wo mo afiri se nipa bonfo nsem ya enye asemketo a se eno ene de wo soro pa beye enfie num entemu ne no ene de ewo so pa na wo se efi afimpi no ene aduenu baako emu no 821 bi wo mo timeje wo mo a 2022 na 846 na ebabeji na 2023 no no mutimi fa nipa be 1089 a wamoje wo mfiri sa ne bonefo ensemimu no wamo se symposium a no wamo de sign akai enfinhia aduo no efiri se Human Trafficking Act 2005 de
Act 694 ya G2 muo no na kyerɛ sɛ wɔse yɛhyɛ ho fa na yɛhu hia sɛ enipa bɔnefoɔ bi a wɔn edi nipa bi nam kwan bɔne so oh mihia oba ne makɔtena w'ani mra wɔn so no akɔtɔn na ma obi obu wɔn so wɔse oh yɛtu kwan bi o wobɛba w'ani mra wɔn so no na yɛde wakɔwura nkoasom mu ɛwɔ man bi so a ɛyɛ na ɛha dwene paa wɔse ɛbrɛ aso sɛ yɛn nyinaa yɛka ho bom na yɛtimi ɛboa ɛma saa deɛ no yɛtu ase deku ɛwɔ ɔman yi emu no se enipa bi nso de ofra akɔ de ama aban sɛ Human Trafficking Act no yɛndan dan ani kakra na entimi ɛmoa na emu yɛ duyi ni nyinaa no mpanifoɔ eguso a ebobo ho Yankopɔn yɛ adom na bibia ewie mu dia wɔn de bɛkɔ adwendwum asisa apɔ no na afei ho nsɛm no wɔn de atudwa yɛntie Doctors Agnes na Momo Latte. Ladies and gentlemen, in spite of these challenges, Ghana has made remarkable progress. Over the past 5 years, collaboration among government institutions, law enforcement agencies, civil society organizations, and our international partners has transformed our national response. The results speak for themselves. And please, I still feel intimidated by the recent figures from Ghana Immigration Services. Victims rescued has increased steadily over the period, from 821 victims in 2021 to 846 in 2022, rising further to 1,089 in 2023. More significantly, in 2025, Ghana recorded 2,331 rescued victims, the highest number in the past 5 years. Or by the end of the year, we expect that it will be higher in terms of the rescued numbers. These are not merely statistics. Behind every number is a child restored to safety, a young woman reunited with her family, a survivor given another chance to rebuild a life that traffickers sought to destroy. Wey Dr. Agnes na Momo Latte wono na oye omayen gender minister na wiye ye bebo mu se Apostle Kwadwo Safo Kantanka na yiyo no enya asem keto akra akopie mu wo fifi wantem mu gomu ampota na kire se kwaso pa de mu odin na asemi wo hwa anka court nsensem batabata ho so obi ehu de ye maame adwo Safo ni nuanom nyina ne wo mu de dwumadie na hyehye so bi ke bi kopie mu wo ho mo de amane ebre ye yɛhwɛ yɛnsa bɛsa aka no na fei no amane a aka no wɔde adom yɛnsa sɛ yɛwo sɛ dwumadie na kɔso tribute akenkan akɔso sɛ de ɛyɛ yie bia hyehyɛ awodo a yɛyɛ no ɛyɛ ade sɛ ne nyinaa bi kɔso a na kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa na dɔm nso de ebi epu ba yɛ pa Kristo asafo ma ɛnom ɛne mpanifo awodo pii ɛna wɔn ɛde wɔn animonyam ɛbɛta dwumadie no akyi enti wo hwɛ live TV a bɛhunu sɛ anuanom Nana Kwadwo Safo Junior koraa ɛna no wɔkenkan ɔpapa tribute no ɛna anuanom aka nso egyina ne nkyɛn a na wɔn ɛtai wɔn anua bɛɛma no akyi ɛwɔ ayiwie na ɛkɔɔ soɔ no ase Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyerɛ yɛ 31st nso ɛyɛ ade sɛ yɛkyerɛ mu sɛ ebi bɛsan akɔ so enti nka ne yɛbɛsi yɛn hu sɛ ɛna die yɛ akɔgu yi ɔkyena wɔn ɛde de aka no ɛkɔ kuma ase ana yɛtoa so Independence Square no wɔn kran ana ɛho nsɛm ɛte sɛn yɛabɔ mu a msɛ yɛn nsa nka no nti yɛde nsɛm no nyinaa bɛsi ɛwɔ ha na yɛde aseda kɛseɛ akɔ ɛde ama production team no nyinaa nwummerɛ wo te yɛn ka ɛwɔ Light FM wɔ kuma ase Bechem FM ɛwɔ ɛyɛ ahafomantem no emu ɛna afei Accra ɛyɛ Vision 1 FM 93.5 Samia Siedo betena fidie na chi Derek Pratt beboa yɛn Sofo Francis mu nyina beboa yɛn Angela na Nadwa nso ɛboa yɛn medin ɛde maame afie nyako a abro no ma madawase ama mo anitie